Hi guys, I will show you a page today. I was just playing around. That's what I like to do. Um, go with the flow. And I had this, it's end of the year, and I removed my calendar. I have this calendar, this planner hung here in my studio where I put all my projects in, birthdays, whatever. So you know that I can send cards, don't forget about stuff. And I took it apart to check it out, and I kept this thingies here. You know what it is when you see it, of course. I don't know what you call this. The leftover holes on the top thing where you have the perforation and you can get the thingy off. So kept that because I thought that makes quite a nice texture, and glued it on. That's heavy watercolor paper or heavy whatever paper, can't tell you, coat of gesso. And then I worked here with um, that was a liquid varnish to glue it down. Went over with gesso again, that I can work with paint uh, on top of it again. And then I started here with my turquoise. And I wanted to have that very misty, this misty look. And I wasn't sure I wanted to have it in this portrait size, but or way. But me, I changed my mind in between when it's better to work in a different way, and that's what I do here. My first impression was to go over, when that was dry, to go over with a brayer and a black paint. That's what I did here. But it was too dark, it was too much. And then I went over again with paint and worked the texture out with some white and a dry bristle brush with gesso. So you will see. And then I thought, oh, that looks so much nicer as a landscape. And then I got this idea, and that's always this way I'm working. I go with the flow and what the page dictates me. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine Seite zeigen, die ich mal wieder nur so angefangen habe, weiße Seite. Und dann hatte ich diese Abrisse oben übrig von meinem alten Kalender, den ich auseinandergenommen habe. Und habe mir gedacht, ach, dann, die bewahre ich mal. Oh, ja, nicht alle, das sind ja 300 Seiten oder so. Aber so einige habe ich aufbewahrt, einfach weil es auch eine schöne Textur macht, so im Art Journaling. Und dann habe ich gedacht, mache ich doch mal was damit. Habe hier so ein schweres Papier, ich weiß gar nicht mehr, ob das Aquarellpapier oder irgend so ein Leftover, so ein Überbleibsel ist vom Karton. Irgendwas, nicht so wichtig, heavy. Dann eine schöne Schicht Gesso drauf, und dann kann man damit arbeiten. Ich habe das Papier geklebt hier mit so einem flüssigen Acrylvarnish. Bin dann nochmal mit Gesso drüber gegangen und habe dann angefangen mit Türkis zu arbeiten und wollte das so ganz so neblig halten, eben bisschen viel mit Weiß auch gearbeitet. Und dann bin ich mit Schwarz drüber gegangen, mit einer Rolle. Das war mir dann aber zu dunkel und so nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und habe dann wieder erst mit türkiser Farbe gearbeitet, um dann mit einem weißen Gesso zu arbeiten, mit einem ganz trockenen Hartborstenpinsel drüber, so ganz leicht nur über die Oberfläche, um eben so die Textur wieder herauszuarbeiten. Das gefiel mir dann besser. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das sieht ja so wesentlich schöner aus, halt auf dieser länglichen, in diesem länglichen, wie sagt man das, Landschafts, also andersrum, rechteckig statt länglich, so, ja. Und habe dann spontan gedacht, Mensch, das sieht aus wie so eine Weite, eine Landschaft, und guckt jemand in die Weite, so im Winter und Nebel. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ich werde hier so ein Mannequin hinmalen. Erstmal hier mit einem Charcoal, also mit einem Kohlestift, weil ich mir nicht sicher war, und dann wollte ich mal gucken, wie es aussieht, weil das kann man wunderbar wieder mit einem feuchten Tuch entfernen, was ich dann auch gemacht habe. Das gefiel mir jetzt nicht, was ich da gemacht hatte. Ich habe so mehrere Personen
voreinander, aber das gefiel mir dann nicht. Und dann habe ich hinterher noch mal eine andere Person gezeichnet. You know, when I had that in this landscape, then I thought, oh, that looks so great, like a wintry scene. You know, you're looking into the distance. It's misty and cold, and I started here to draw a person or people with charcoal, because you can remove it, as you could see now, easily with a damp cloth, and that's what I did. But I didn't like this 3 people in a row in front of each other, so that's why I removed it, and I will stick to one person here, using my charcoal pencil again, and do the silhouette drawing. It's not very accurate, of course not. I wasn't after that, and I was just after a person's silhouette in the distance, in the mist and coldness, and and that's where I thought, oh gosh, that's so typical me, you know. My subconsciously, it is always the same. It took me where this end of the year, you know, and this cold and this uncertainty to what will come up next year. And so this year you will see this video next year or in the new year. And I think that's something I really liked, and the idea behind it, and how my underlaying, or how I subconsciously think, can I say that? But you know what I mean. So, and working here on my little thing, as I said, I used charcoal, and then I went over with an ink pen and removed very carefully the charcoal, because the ink pen wasn't really water permanent, but yeah, it worked, and a bit of shading on top, reflections and so on. Put some birds into the air just to have something there, not a lot. I really wanted to have it this, as I titled it Tristesse. Tristesse, what we took it over 200 years ago from the French, and the meaning is a bit different now. To us, tristesse means it is not boring. You can't only say boring. It's dull, dreary, and sad, and all these things in one, you know. So that's why I call this piece Tristesse, or a new beginning. And that's what we never know when a new year starts, you know. To me, a new year, you know, to me, nothing changed, because it's just another day, you know. The year doesn't know it's new, and it's not behaving differently than the year before. So, but yeah, okay. And the words here, I should have started at the right edge and stamped it backwards, but as usual I didn't, and so I missed the last word. I didn't have space enough, and I put it next to the figure, and I think that's perfect. To me, I think it was absolutely perfect. Ich habe natürlich mal wieder nicht genug Platz gehabt hier. Man hätte dann wieder auf der rechten Seite anfangen sollen mit Stempeln, aber ich denke mir, dass dieser Schritt neben der Figur ist so viel besser. Und that's the close-up already, guys. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time, and I wish you stay healthy, guys. Be careful, but never forget, stay creative. Bye bye. So, ihr Lieben, das heißt, der Text, den ich gestempelt habe, das heißt einfach, fange immer mit dem ersten Schritt an, und dann musst du halt gucken, wie es weitergeht. Aber der erste Schritt ist immer der wichtigste. Also, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und über einen Kommentar, würde ich mich riesig freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Passt gut auf euch auf und vergesst nie, immer schön kreativ sein. Tschüssi.